Lunch at Peppa's is always an adventure. Today, when I came in, there were all her olives ready to be seasoned with wild fennel and orange peel. Here we are in Peppa's country kitchen. Her favorite dog, her only little dog, Ringo. Hello's Ringo, saying hello to me. Ciao, Ringo. And here's the wood stove burning. She's got her hot water there. Her kitchen is without heat and no hot water in the kitchen. And here's the fireplace, not often lit. It's usually going to be the wood stove, which is lit. And here on the wall, a painting done of Peppa's house. And here, this was an aerial photograph done of it years ago. And we're right in this section of the house now. Next to it is a little chapel, one of the three churches of Costa di Trex. Costa, the edge of the mountain, with the three churches. And on Peppa's property is one of them, right behind the cypress tree. Qui, oggi. Ma what kind of sauce? Che sugo c'è? Di? Di sugo. Ma quello è un pezzo di maiale? Sì, quella è una puntarella. Ah, rib. Perché Giancarlo ha recentemente ammazzato il maiale, no? Sì, ma non mi ha dato le puntarelle, io l'ho comprata questa, la pasta lì. He said she bought this one, but Giancarlo made. L'ho chiamato perché dico Killed che the la pig pasta, recently. capito? I know, the pasta is boiling. Facciamo vedere la pasta? Ecco dove la pasta. Ecco, it's about to be drained. Ah, eccola, guarda. Bella, eh? Come ti sembra? Cotta? Ancora no. No, ancora no. No. Come lo sai che non è cotta? Guardandola. E beh, la sento, no? A 10 minuti. 10 minuti o 11. I know I need 10 or 11 minutes and it's not 10 or 11 minutes. Ecco. Look at she touches that with her bare hands. Hey, senti tu. Sentila. I have to taste it. No, le mani sono pulite, No. le sono lavate. Hey. She had me taste it. She said my hands are washed and clean. No. Un altro minuto. È al dente. It's still al dente. Un minuto, dai. We're almost ready. Dai, non la metto nunca una tagliata. Buono. Adesso lasciamo così. Ecco, allora aspettiamo. Mi dispiace non c'è più una mangiava il piatto di pasta calda all'improvviso. She said, I'm so sorry Pino's not here. He needs hot pasta for lunch, but Pino's working today. E lui lavora oggi. E non è qui. Certo. Vabbè, sì, giustamente. Com'è l'occhio? Andava tutto bene? Peppa's asking about Pino and everything's fine. And on we go. Now, Peppa. Adesso come? Quasi. She said she can drain it. Allora via. So she's gonna drain the pasta for us. Mamma mia. Sto a fare come si dimentica. Giancarlo l'altro giorno me ne avuta via. Ecco. She said this sometimes I can almost drop it. My son wanted to throw it away the other day. No, guarda. Guarda. She said it's new, but it turns around in your hand. My son Giancarlo wants to throw it away. Giancarlo la vuol buttar via, eh? Non si bultica, non si bultica. In dialect that means it doesn't turn around, Voltare. Voltica. In umbro. Arvoltica. It turns again. Again is ar. Volticare is turn. Arvolticare is turn over again. Rovesciare, sì, in italiano. But Peppa, ci piace l'umbro. We like to hear umbro. Ti piace come parlo io? Sì. Come parli tu va benissimo. Sì. Come parli e come cucini. Cucino. The way you talk and the way you cook makes us all happy. Mi ci cambio con pochi. She said, I can't change the way I cook. Mi ci cambio, guarda. Nobody wants you to change, Peppa. Mannaggia, quanto si fa tutto sti cazzo. We won't translate that. Adesso si mette su fornello
I see down a giratina. She's gonna give it a little stir right on the burner. Oh, they're almost ready. She's warming them up. Give them a twist. Wooden spoon and fork. And one of these days I'm gonna make polenta. Oh, we have to get corn flour for Peppa for the farina. Dopo te lo prendo. She said I need corn flour. Today I brought her flour to make the torta bread. La prossima volta ti porto la farina di grano turco. The next time I bring corn flour. She doesn't know if she wants the fine one or the thicker one. She's going to have to decide that. E non è che si attacca. It's not sticking here, is it, Peppa? Give it a turn, give it a turn. She said I can't talk too much or I'm going to have my pasta sauce stuck on the bottom of the pan. She said the rib is for me. No, è per te, Peppa. She said no, it's for you, and she's got one to her son tonight. Allora il parmigiano va adesso, una bella spruzzata di parmigiano. Non ci metto adesso perché fa tutto un po' più della padella. She didn't put it in sooner because it would go all the way to the bottom. You see, this is all a particular, how can we say, rhythm to making of this. Everything at the right time. Now it's time to give it a stir with the parmigiano. Mamma mia. I wish I could tape the profumo, the perfume. A little bit more parmigiano. How much? QB. Quanto basta? Vero? Ecco. And it's just, and a little bit of brodo della pasta. Oh, no, it's sugo. Ooh, più sugo. God, a huge pot of the sauce. Peppa, mi fai vedere il sugo? No. No. È nascosto. She can't do it now, or it'll stick. ma perché? Adesso posso vederlo? No, ma perché l'ho messo qui? Eccolo. Che devo rovesciare sulla tappetta. There's the puntarella. Allora, Peppa, buon appetito e grazie. Now to the table. Andiamo. And now, time to serve the pasta. And she says they're stupid little tagliatelle because they're falling all over the place. Sono fettuccine della De Secco. Non ho capito she says don't even call them fettuccine. Don't call them tagliatelle. You have to call them fettuccine of De Cecco. Ottima pasta. Sì, ma io invece non mi piacciono perché sono troppo dure. She says, I think they're too hard. That's because they're al dente longer than the other ones. Sono più al dente a lungo che le altre paste. Sì, vabbè, però. Comunque, buono. Non lo so. Poi se vanno bene buone, Anna. Io dico sono buone, ma... She says they might not even be good. Of course they're going to be good. They're going to be absolutely delicious. Non è che saranno buone, Peppa, saranno buonissime perché sono state cotte da Peppa. Non lo so. Because they've been cooked by Peppa. Non lo so se saranno buone. Come for lunch or dinner soon with Peppa. Now I can only say, buon appetito. Buon appetito. Mille volte. Peppa, grazie. Ecco. Quanto devo mangiare? How much do I have to eat? It's never enough with Peppa. A little more parmigiano. And now it's time to eat. Un bel sorriso, Peppa. Un bel sorriso. Basta. Con basta. Dai. Basta, non te la tiro, Basta. Grazie. Buon appetito. Basta la pasta. Allora, dopo pranzo con Peppa,
Il caffè è pronto sulla stufa with uno struffolo castagnolo because it's carnevale time. There's the coffee. E Peppa c'ha le ceneri. Peppa, perché c'ha le ceneri là? Per scalarsi i piedi. To warm your feet. Per scalarsi i piedi. Ecco. E questi sono ceneri dalla stufa? Ma se vuole fotografare non mi fai vedere. Fa così. We have to come close, she says, to see. Ooh, it's so warm. Che caldo. Posso fare così, no? Oddio. Ecco. Ecco. E come fa? Così ti riscaldi i piedi. Ecco. Questo è un'usanza di tempi antichi. Lo facevano anche i genitori, i nonni. Of course, my parents and my grandparents did this. E i figli tuoi che dicono? Quando portavano il fuoco portiamo anche giù la stalla delle bestie, ci scaldiamo i piedi. Dentro casa mi diceva il riscaldamento giù la stalla, era dentro la stalla delle bestie, c'è sempre il tipiduccio, no? Certo. And in the winter we take the ashes down to the stalls when we took care of the animals Anche in camera, no? because the stalls were cold. Even sometimes we'd bring a bucket of ashes into our room to bring a little bit of warmth into the room. Ma che idea! Ingenious. Così si scaldano un po' i piedi, perché scaldano un po' le scarpe, no? This is a good way to warm your feet. A Peppa's secret. Ecco, dopo che riscaldi i piedi vai fuori. Peppa? O no, vai fuori dopo? Dopo fuori. Dai, dopo vai fuori? Adesso? No, non ce l'ho. She's not going outside now, but she has to go into her kitchen. She's going to wash the dishes, and her kitchen isn't heated. Però la cucina è fredda, così c'hai i piedi caldi. Certo, perché come fai a scaldarti sulla stufa? Su un pochetto di fuoco. She said, I can't put my feet on the stove, Scaldano un po' le scarpe. so I can warm my shoes like this. Bello caldo, bello caldo. Ecco. Le usanze di una volta. Customs of one time ago. She said, I'm all set. Tutto caldo, Peppa? Ma però se fosse tanto fuoco è pericoloso, Pericoloso perché leva l'ossigeno She said, but you have to be careful. You can't take oxygen out of the air, so you can't have too many colds. Fiato, non so. See, because Peppa didn't go to school many years, but she knows a lot. Adesso, pronto per il caffè. Dai che ti pia fuoco. Time to have our coffee and our little sweet before it burns up. Peppa, grazie.